Kaserne, vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. Wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die lieben Marleen, wie einst die lieben Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns passten, das Land. The stock market buckled and crashed, and the nation's economy plummeted into the Depression. By 1932, nearly 1 man out of 4 was unemployed. Working men spent their days on park benches. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik biegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber wie ein Orden sein. España cumple en los momentos actuales su designio providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. Shanghai has fallen to Japan. Before the final terrific onslaught of Japan's mechanized army, China is forced to withdraw beyond the Suchao Creek, and Japan's army commander controls all the native sections of the world's 6th largest city. These pictures show the final street-to-street and hand-to-hand battle, the house-to-house advance behind a smoke screen, with tanks snorting ahead through the narrow streets. Mit der Machtübernahme durch den Führer wird ein verarmtes, zerschlagenes, gedemütigtes und misshandeltes Deutschland zur Großmacht. Großdeutschland wird geschmiedet. Die Ostmark verbindet ihr Schicksal mit dem Reich. Das Sudetenland wird frei. Das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren wird geschaffen. Von Ribbentrop, leaving Berlin for Moscow, ushers in a new, incomprehensible chapter in German diplomacy. What can Russia have in common with Germany to throw over the peace front, if she had? Unless we heard from them by 11 o'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Правительства СССР для обсуждения с советским правительством вопросов, связанных с событиями в Польше, в Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин фон Риббентроп. Господина фон Риббентропа встречали товарищ Потемкин, заместитель наркома иностранных дел, работники наркоминдела и весь состав германского посольства.
Ziel ist erkannt, ein bewaffneter britischer Handelsdampfer. Der feindliche Dampfer entgeht nicht seinem verdienten Schicksal. Weiter auf Kurs Nordwest, ein Geleitzug ist gemeldet, aus dem in mehrtägigen Kämpfen weitere Schiffe herausgeschossen werden. Die Schlacht auf dem Atlantik geht weiter. Yes, Finland fights on in her great struggle for freedom, and her gallant troops actually push back the invaders to the Russian border. Actually, during this particular raid, the firemen dealt with many conflagrations. All this in a temperature 30 degrees below. Wünschen und glauben. Wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Auf der einen blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Heiß von 100.000 kleinen Bienelein wird umschwärmt Erika. Ihr Herz ist voller Süßigkeit. Zarter Duft entströmt dem Blütenkleid. Auf der einen blüht ein kleines Blümelein. Out from the hell that is Dunkirk, back from the steel thrust of the German war machine comes the BEF. They're worn out and footsore, they're hungry. For weeks they have been shelled and bombed from three sides. They had to stagger back to the sea to survive. They were betrayed, but never defeated or dispirited. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Popolo italiano, corri alle armi! La défaite française a été causée par la force mécanique. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Le truppe italiane al comando del maresciallo Rodolfo Graziani hanno attaccato gli inglesi in Africa settentrionale. In China, the forces of President Chiang Kai-shek, of the Nanking General, are gathering to resist the Japanese. The warlords of China, who for years have fought each other, are rallying against the alien invader. Der Führer empfängt den japanischen Außenminister zu einer längeren Aussprache.
Die Besprechung über die schwebenden politischen Probleme verlief im Geiste der herzlichen Freundschaft, die Deutschland und Japan verbindet. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Le nostre truppe, intanto, marciano e combattono per la sua definitiva liberazione dal terroristico malgoverno greco. Es folgten harte Kämpfe am Gasbadauer, vor allem im Mai, die beinahe mit Kampfverhältnissen vor Verdun zu vergleichen sind. Aber der deutsche Soldat und neben ihm auch die italienischen Kameraden haben diese schwierigen Zeiten überstanden. Children who are still at home, think continually of our friends and relations who have gone overseas, who have traveled thousands of miles to find a wartime home and a kindly welcome in Canada, Australia, New Zealand, South Africa, and the United States of America. Vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer schützt nunmehr die deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft Seite an Seite mit Finnen und Rumänen Europa. Italien schließt sich spontan an, ebenso die Slowakei. Auf einer Frontbreite von 2400 Kilometern Глубоко под землей расположился командный пункт береговой обороны. На батарею передано донесение. На подступах к городу враг. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед, победа!
27th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. That means clearly and specifically that every human being in this country is now, whether he or she likes it, at the service of the government to work in the defense of Australia. Die Bolschewisten kommen aus ihren Stellungen und Schützenlöchern heraus und geben sich gefangen. In endlosen Kolonnen strömen die Gefangenen zu den Sammelplätzen. Ihre Zahl erreicht fast 250.000. The Japs had carefully planned this sneak attack. They gambled all and lost. 3 Japanese battleships, possibly 4 cruisers, 3 transports, and 1 destroyer were sunk. The Battle of Midway became America's outstanding success, one that may decisively change the balance of striking power in the Western Ocean. Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим, дознавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. Stand and fight here. We can't stay here alive. Then let us stay here dead. I want to impress on everyone that the bad times are over. They are finished. Our mandate from the Prime Minister is to destroy the Axis forces in North Africa. I have seen it, written on half a sheet of notepaper. It can be done, and it will be done. Consolidating their positions, United States mechanized units moved quickly to cut railway lines and highways, to join United States forces in the northwest with the British in Libya. When the United Nations hold North Africa, the Axis will be open to attack from Sicily to Murmansk. Those are regular army troops landing on a Guadalcanal beach to relieve the Marines who made such a successful blitz on the Japanese.
The feat of arms performed by the superlative United Kingdom, Canadian and American combine has been instrumental in the disintegration of the fascist regime. A trilogy which tore one tyrant from his tottering throne. Цель Гитлера – расчленить и уничтожить наши войска, сосредоточенные в Курском выступе. Осуществление этого плана открывало немцам дорогу на Москву. Но советское командование разгадало замысел противника. Allied grand strategy against the fortress of Europe is about to be revealed as British and Canadians prepare to sail for the Italian mainland. Suddenly Mussolini, the sawdust Caesar, is kicked out of power. His balcony empire collapses. Один за другим ликвидировались опорные пункты противника. Остатки немецких гарнизонов в панике разбегались, бросая исправную технику и в том числе танки. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine. Сталинским полководцам, слава победителям, воинам Красной Армии, освобождающим от немецко-фашистских захватчиков землю нашей советской Родины. Japanese ships are sunk, 34 probably sunk or disabled. 200 enemy planes shot down. 30 to 40% of the entire Japanese Navy out of action. The crushing pressure on Germany from Western Europe, the Balkans, Italy and Russia is steadily mounting. Bucharest, capital of Romania, shows in these pictures how her citizens welcome the news of the relief of their country from the grip of the Nazis. S'est propagée. Les Français sont là. Cette fois, les derniers doutes disparaissent. Les dernières craintes s'envolent. Tout le monde donne libre cours à sa joie. En quelques instants, c'est une ville en fête qui acclame nos soldats et leurs vaillants camarades américains. The rest of the world seems to have forgotten that there's still a war in the East.
the Chinese. They know well that when they see Japanese troops on the horizon, they must fear the approach of death. That when they hear the distant boom of bombardment and the roar of warplanes overhead, that destruction and horror are again sweeping towards them. Für Sie ist die Operation Berlin, wie General Eisenhower dieses Unternehmen bezeichnet, zu Ende. Sie haben sich abermals damit abfinden müssen, dass der von Churchill für diese Tage festgesetzte Termin der deutschen Kapitulation nicht nur erneut auf unbestimmte Zeit vertagt werden musste, sondern niemals in Frage kommen wird. This is Warsaw calling. This is the Warsaw Broadcasting Station of the Belsky Radio. Исторический дан, повде на улицama Beograda. Narod Srbije, narod ostalih dijelova Jugoslavije, Hrvatske, Slovenije i drugih dao otpor i kazao je ne, bolje rat nego pakt. Two years ago, when I landed on your soil, I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words. Вначале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи. Враг подбирался к сердцу нашей Родины, Москве, и готовился торжествовать победу. Перешла решительное наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии. Checked all his equipment and made sure his pack was tight. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. We passed over a destroyed land, utterly destroyed. You who have not seen it do not know what hell looks like from the top. That's what Germany looks like.
That's what Austria looks like. That the 8th Air Force and the 3rd Army worked on looks like. To win this tiny 8-square-mile area, 4,000 of them have died, and 20,000 Japanese. Iwo Jima has proven the toughest, bloodiest battle the Marines have ever fought.这我们并不要报复，更不可对铁国无辜人民加以侮辱。我们只有对他们为他的纳粹军阀所愚弄、所屈迫而表示怜悯。Wir werden auch diese Not überstehen. Es wird auch in diesem Kampf nicht in Asien siegen, sondern Europa. Und an der Spitze jene Nation, die seit 1.500 Jahren Europa als Vormacht in den Osten vertreten hat und in alle Zukunft vertreten wird. После упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. Germany, the enemy who drove all Europe into war, has been finally overcome. Now we turn to deal with our last remaining foe. Persuade the prince, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."ここに重要なる汝臣民に次ぐ秦は帝国政府を応して米英蘇四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたおり、Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Als er ausgebrochen, durch Kriege zu unterjochen, zu morden, zu rauben,
curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe: Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. Though the present situation is dangerous, we do not believe that war is inevitable. There is no conflict between the legitimate interests of the free world and those of the Soviet Union that cannot be settled by peaceful means. We will continue to take every honorable step we can to avoid general war, but we will not engage in appeasement. The world learned from Munich that security cannot be bought by appeasement.